Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. We have come here for I.E.L.T.S International English as Level Testing System, British oriented examination, checking your reading, writing, listening and speaking. Toefl, test on English and foreign languages, is American based. It also checks your reading, writing, listening and speaking. Writing and speaking task development class. This is what's going on here. Lingua Forum essays. We have taken from these essays from Lingua Forum and Dream Tech Publications. We have come here to the video number 70. As you know, in I.E.L.T.S task 2, you have to write on a topic of almost 250 words, and speaking almost 2 minutes. You have to speak. Suppose if you get a question type like this, agree or disagree questions. The topic here is a city. A city, for example, in a place where you live, it may be Chennai or Mumbai or Delhi or Calcutta. A city can preserve. Preserve means what? Safeguard, take care, preserve. Old. Old means, as you know, adjective old means the old. Historically. Historically means what? It has some historical significance. Important buildings. Some historically, relevant buildings like Taj Mahal, for an example, you can tell. And in a place like Chennai, you can say the Madras High Court, Madras University, Presidency College. So the buildings which has some historical importance. Any other? In Mumbai, Gateway. Then all the buildings of traditional and historical value, this should be preserved, or we should tear them down. Means what? Bring them down. It's old. Why should we have a old building? Let us break it. Let us take it away and put up new buildings. Why don't we construct new buildings on the old site rather than having the old building which has occupied a lot of place? So let us preserve or tear down the buildings of the old historic buildings. Which policy do you think is better? Which do you think is better? Use specific examples and you have to say the reasons to explain your answer. So what is the topic? The old historic buildings should be preserved, or you have to tear them down or destroy them and build up a new building over there. Which is right and which is wrong? What are you going for? So you have to choose. So here the writer goes in for what? He says most of us have an interest in history. Everybody have an interest in history, right? We love to learn what has happened in the past. We may not know our community's history. We don't know our community. What do you mean by community? The people together, we live in a society. That community history we need to know in great depth. We may not know about our community, about our history in great depth, but we enjoy, we love seeing old buildings. We love seeing old buildings, right? All the Red Fort, all the Tipu Sultan Palace, Mysore Palace. So that provides a link between the present and the past. The historical buildings links us from the present towards the past. We may not know the history, but we love to see those buildings, old buildings. That's what the writer says. Historic buildings reminds us. What do they remind us? Historic building, that we do not make our society alone. So our society is not left alone. We have a link with the past. Instead, what do? Instead, we built on what previous generations did. So what is it? That is a valuable lesson. What is a valuable lesson? We build upon the old history, the old society. We are not alone. We have a link between the past. So it teaches us that what we do today will affect the future. So same thing, it also tells that what we do today is going to result in the future. So we had better be wise and careful. The writer also says that have to be wise and be careful. There is only one reason why we should preserve old historic buildings. So he stands for the topic that old historic buildings should be preserved and it should not be destroyed. It should not be teared down. New buildings should not come over there. So the old buildings are the history, are what we have a link between our present and in the past. So coming here to the second paragraph, another reason is, so he says, first paragraph he says, yes, the old building should be maintained.
New buildings should not become in the place of the old buildings. We should not tear them. Then the second paragraph he says, another reason is beauty of old buildings. He comes to the point to say the construction, the design, the architect, the beauty of old buildings. Much of modern architecture is ugly. He says the modern construction, the modern buildings are ugly, and he says the old buildings are beautiful. The buildings serve their purpose, but not very satisfying to look at. So, off. There is no comparing. For example, you cannot compare the old beauty with the new modern architecture. The old buildings are excellent, especially in India. The Mughals, these Muslim rulers, they have constructed beautiful buildings. So it cannot be compared with the new architectures. For example, he says the example of Kyongpok Palace, with some big glass box in downtown. Downtown means heart of the town. In Seoul means it's in South Korea. So he takes the example of South Korea, the Kyongpok Palace. It has a big glass box that is in the heart of the city. Downtown is the heart of the city in Seoul. So the palace is much more beautiful. He says the palace looks very beautiful. It also reminds us of great events and leaders in history. It tells about the events, the history. And looking at the palace, we think of wise rulers. Just looking at the palace, we just go in for reminiscence of the rulers like king. Who's the king? King Sejong, and resolve to be more like them. So when we see buildings, then we resolve to do like them. When we see Taj Mahal, we resolve to be truthful towards our wife, to give some presents, to some gift, to build constructions like what Shah Jahan did to Mumtaz. This is what you take resolve. So he tells with the example of Seoul. Then coming here, he says by contrast what a modern building is and why the modern building is not up to that expectations of the past buildings. So he says by contrast, a modern skyscraper. What do you mean by skyscraper? The huge buildings goes up in the sky, 30 floor, 40 floor building delivers no such messages. So he says the big, huge, gigantic 120-story building or skyscrapers it is called, it doesn't deliver a message just like what a palace or historical building says. All it says is, all the skyscrapers say, look at me, I am bleak and ugly, I don't look nice, but I am rich. The big buildings say I am rich. I am 130-story building, 100-story building, 50-story building. I am rich even though I don't look beautiful. Which is more satisfying, that message or the lesson of the palace? This says the palace all it says, the big building says, look at me, I am big, bleak and ugly, but I am rich. So coming here finally to the conclusion, at last, this is not to say that all buildings should be preserved. So the writer also says that all the buildings should not be preserved. Of course, if you cannot, those of the wasteful buildings can be removed. Many of them have no great importance. Most of the buildings which doesn't have any importance, then the finest and most historic, the very important historic whole buildings, however, must be preserved. He says the whole building should be preserved and not replaced just for the sake of the newness. So my dear friend, just for the sake of the newness, new buildings to come, the whole building should not be eliminated. So what does he say here? Old building should be preserved, or it should be teared down and new building should come in its place. So the writer says no, the old building should be preserved. It has an history. It takes us from the present to the past. It also has some message to say to the people. It is beautiful, and he also says that it's big, it is rich, everything compared to the skyscrapers. So this is the topic he says about it. This is the message he delivers. So you can go in for also
removing the old building is good. It doesn't add any value. The space is unnecessarily occupied. In this modern world where there is a demand for buildings, the old building should be replaced by constructing huge buildings on that side where we can accommodate more officers, more space can be used for the present generation. So anything as such you can write and say. So now I request you gentlemen to come forward. So could you tell me what's your name? My name is Lakshmi Narayan. What's your qualification? ME. Lakshmi Narayan. If you get a topic like this, what you're going to speak? If I get a topic like this, agree or disagree for the topic is preserve old buildings is preserve old historical important buildings or tear them down and put up a new buildings. There are two topics. We have to tear up the old historical buildings and have to build up a new building. Which one we have to prefer? I prefer that I prefer that most of us have an interest in history. I too have an interest in history. We have to preserve the old buildings because of memories of present and past, and it will say some messages to the new generations. And in old generations there are a lot of historical buildings like palace and some other court and colleges. Even real-time example you can take as a government colleges. There are a lot of trees and it will say a lot of messages in that. And still there are there are a lot of new buildings came, but still we are maintaining the old and preserve them. We have to preserve the old buildings, and in that same side new buildings, there is no places for new buildings. For that we can destroy old homes and small things we can destroy, but we should not destroy that important memorable buildings. So I prefer the historical moments. Thank you, sir. Thank you, sir. Please sit down. Take a seat. So dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய எழுத்து, பேச்சு, வாசிக்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஓரியன்ட் பரீட்சை Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இதுவும் உன்னுடைய பேச்சு, எழுத்து, வாசிக்க, கேட்கக்கூடிய திறன்களை சோதிக்கக்கூடிய அமெரிக்க அரசாங்கம் மூலியமாக நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது, பேசுவது, உங்களுடைய திறன்களை வளர்த்தக்கூடிய இந்த கட்டுரை லிங்குவா ஃபோரம் கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன்ஸ் வீடியோ நம்பர் 70க்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பிலே ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள். அதற்கு நீ 250 வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு கட்டுரையை வரைய வேண்டும் அல்லது எழுத வேண்டும். மேலும் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேசக்கூடிய ஒரு தலைப்பை கொடுப்பார்கள். இந்த மாதிரி தலைப்புகள் வரலாம். உதாரணத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. சிட்டி என்றால் நகரம். கேன் ப்ரிசர்வ், பாதுகாத்து கொள்ளலாம். ஓல்டு ஹிஸ்டாரிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பில்டிங்ஸ், பழைய காலத்தில் சரித்திரம் முக்கியம் வாய்ந்த கட்டிடங்களை பேணி காக்கலாம். ஆர் அல்லது அந்த நகரம் என்ன செய்யலாம், டியர் தெம் டவுன், அந்த பழைய காலத்து கட்டிடங்களை இடித்து தள்ளிவிட்டு புட் அப் நியூ பில்டிங்ஸ், புதிய புதிய கட்டிடங்களை அந்த இடத்திலே கட்டலாம். விச் பாலிசி டூ யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? இதில் எது சிறந்தது? பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாப்பதா அல்லது பழைய கட்டிடங்களை இடித்து புதிய கட்டிடங்களை அந்த இடத்தில் உருவாக்குவதா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்காக நீ பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரை மூலமாக இந்த முன்னுரை பாருங்கள். என்ன எழுதியிருக்கார் இந்த கட்டுரையாளர்? பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமா அல்லது பழைய கட்டிடங்களை இடிக்க வேண்டுமா என்கிற தலைப்பிலே இல்லை, பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், இந்த கட்டுரையில் என்ன எழுதியிருக்கிறார் முன்னுரையாக. மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஹிஸ்ட்ரி. நம்மில் அநேகம் பேருக்கு வரலாற்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கிறது. வி மே நாட் நோ அவர் கம்யூனிட்டிஸ் ஹிஸ்ட்ரி. நம்மளுடைய சமுதாயத்தினுடைய வரலாற்றை நாம் அறியாதவர்களாக இருக்கிறோம். இன் கிரேட் டெப்த், ரொம்ப தீவிரமாக தெரியாது, ஓரளவு மேலோட்டமாக தெரியும். பட் வி என்ஜாய் சீயிங் ஓல்ட் பில்டிங்ஸ், ஆனால் ரசிக்கிறோம் பழைய கட்டிடங்களை பார்ப்பதற்கு. உதாரணத்துக்கு தாஜ்மஹாலையும், உதாரணத்திற்கு மைசூர் கட்டடங்களையும், மைசூர் பேலஸையும் பார்ப்பதற்கு அதீத ஆர்வத்தை கொண்டிருக்கிறோம். அது எதை கொடுக்கிறது? தட் ப்ரொவைட் லிங்க் பிட்வீன் த ப்ரெசன்ட் அண்ட் த பாஸ்ட். இன்றைய நிகழ்காலத்தும்
200 300 1000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி நடைபெற்ற விஷயத்தையும் ஒரு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கிறது. திருமலை நாயக்கார் 1000 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி வாழ்ந்தார். அவருடைய அந்த மதுரையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த திருமலை நாயக்கார் மகாலுக்கும் அந்த இறந்த காலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் உள்ள ஒரு உறவை சொல்லுகிறது. ஹிஸ்டாரிக் பில்டிங்ஸ் ரிமைண்டர்ஸ் தட் வி டிட் நாட் மேக் அவர் சொசைட்டி எலோன். இந்த வரலாற்று சின்னங்கள் எதை காண்பிக்கிறது? நாம் இருக்கக்கூடிய இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டும் தனி மக்கள் இல்லை, நமக்கு முன்னோர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார்கள், அவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை சொல்லுகிறது. இன்ஸ்டெட் அதற்கு பதிலாக நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? we built on what previous generations did. பழைய தலைமுறையினர் என்ன செய்தார்களோ அவர்கள் இடித்ததை, அவர்கள் கட்டியதை இடித்து விட்டு புதிய கட்டிடங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறோம். that is a valuable lesson. it teaches us that what we do today will affect the future. இது ஒரு நல்ல பாடம் நமக்கு. நாம் இன்று கட்டக்கூடியது நாளை மற்றவர்கள் வந்து இடிப்பார்கள் என்ற ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். so we had better be wise. நாம் நல்ல புத்தி கூர்மையாக கேர்ஃபுல் எச்சரிக்கையுடன் இருந்து, that is only one reason why we should preserve old historic buildings. ஆகையால் தான் பழைய சரித்திரம் வாய்ந்த கட்டிடங்களை நாம் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். மேலும் காரணம் சொல்கிறார். another reason is beauty of old buildings. இன்னொரு காரணம் ஏன் பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது, பழைய கட்டிடங்கள் அழகாக இருக்கிறது. காரைக்கால் செட்டியார்களினுடைய அரண்மனை போன்று 100 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி கட்டிட கட்டடங்களினுடைய அழகு, கலைநயம். much of modern architecture is ugly. நவநாகரிக கட்டிடங்கள் எல்லாம் அசிங்கமாக இருக்கிறது, பழைய கட்டிடங்கள் அழகாக இருக்கிறது. the beauty, the buildings serve their purpose. அந்த கட்டிடங்கள் தன்னுடைய தேவைகளை செய்கிறது, but not very satisfying to look at it. அதே போன்று there is no comparing. for example, உதாரணத்துக்காக குவாங் பாக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரண்மனை with some big glass box, பெரிய பெரிய கண்ணாடிகள் மூலமாக கட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த குவாங் பாக் மாளிகை எங்கே இருக்கிறது? டவுன் டவுன் என்றால் நகரத்திற்கு மத்தியிலே டவுன் டவுன். சியோல் என்றால் என்ன? சவுத் கொரியா நாட்டினுடைய தலைநகரம் சியோல். அந்த சியோலிலே இருக்கிறது ஒரு அரண்மனை, கண்ணாடியால் கட்டப்பட்ட ஒரு அரண்மனை. the palace is much more beautiful. அந்த அரண்மனை மிக அழகாக இருக்கிறது. it reminds us of great events. அந்த அரண்மனை எதை சொல்கிறது? மிகப்பெரிய நிகழ்வுகளை பற்றி சொல்கிறது. லீடர்ஸ், வரலாற்றுகள், தலைவர்களை பற்றி சொல்கிறது வரலாற்றிலே. லுக்கிங் அட் த பேலஸ், அந்த கட்டிடத்தை, அந்த அரண்மனையை பார்க்கும் பொழுது we think of wise rulers, நல்ல மேன்மை மிகுந்த ராஜாக்களை பற்றி நினைக்கிறோம். லைக் கிங் சீஜாங் என்ற மன்னனை பற்றி நினைக்கிறோம். அண்ட் ரிசால்வ் டு பி மோர் லைக் தம், அவனை போன்று இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். தாஜ்மஹாலை பார்த்தா ஷாஜஹானை போன்று நாமும் நம் மனைவிக்கு காதலிக்கு நாம் பரிசாக ஏதோ ஒன்று கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். பை கான்ட்ராஸ்ட், அதன் எதிர்மறையாக ஏ மாடர்ன் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் என்றால் என்ன? வானளாவிய கட்டிடங்கள், நவநாகரிக வானளாவிய கட்டிடங்கள், 100 மாடி 200 மாடி என்று சொல்லக்கூடிய, அது என்ன சொல்லுகிறது? டெலிவர்ஸ் நோ சச் மெசேஜ், எந்த விதமான தகவலையும் சொல்வதில்லை. ஆல் இட் சேஸ் இஸ், அது என்ன சொல்லுகிறது? லுக் அட் மீ, ஐ எம் பிக், ப்ளீக் அண்ட் அக்லி, பட் ஐ எம் ரிச். அது என்ன சொல்கிறது? இந்த பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் பார்ப்பதற்கு பெரிதாக இருக்கிறேன், ஆனால் நான் வசதி படைத்தவன் என்று சொல்கிறது. which is more satisfying, that message which is more satisfying. ஏது திருப்திகரமான ஒரு தகவலாக இருக்கிறது? that message or the lesson of a palace, ஒரு அரண்மனை சொல்லக்கூடிய தகவலா அல்லது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் சொல்லக்கூடிய தகவலா? ஸோ இறுதியாக, முடிவுரையாக, அட்லாஸ்ட் இறுதியாக, this is not to say that all buildings should be preserved. அனைத்து கட்டடங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் கிடையாது. many of them have no great importance. பழைய கட்டிடங்கள், அநேக கட்டிடங்களுக்கு முக்கியத்துவமே கிடையாது. the finest and most historic old buildings, பழைய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கட்டிடங்கள், however, எப்படி எனினும், must be preserved, அவைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். not replaced just for the sake of newness, அந்த புதிய கட்டிடங்களுக்காக அதை பாதுகாக்கக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையாளர், இந்த எழுத்தாளர், இந்த தலைப்பின் சார்பிலே அல்லது எதிராக எப்படி வேண்டுமானாலும் எழுதலாம். இந்த தலைப்பு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? பழைய கட்டிடங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். பழைய கட்டிடங்கள் ஒரு செய்தியை சொல்கிறது. பழைய கட்டிடங்கள் கலைநயம், அழகு மிகுந்த கட்டிடங்களாக இருக்கிறது. புதிய நவநாகரிக கட்டிடங்கள் ஒன்றையும் சொல்வதில்லை, பணத்தை பற்றி தான் சொல்கிறது. 100 மாடி 200 மாடி என்பது கலை நயத்துடனும் ஒரு தகவலை சொல்வதற்காகவும் கட்டப்படவில்லை. அது பணத்திற்காகவும் இட சௌகரியத்திற்காகவும்
அலுவலக வேலைக்காகவும் இதற்காகத்தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.